you know, my wife is my everything. You understand? So she means more to me than being something to give me children. You understand? I don't look at my wife as a container of children. Nikufe asubuhi mnizike, sijawahi ongea kinyume cha, sijawahi ongea kinyume ya Guardian. Lakini Kaspool, wacha nikuuliza, Guardian akaje hapana, Guardian akaje kimziki? Flex. Mfango na enjoy mbaya sana. Yeye ana flex tu. Unajua na hizo ma comments. Mimi unajua mimi sina time. Na si ati kwamba pia yako na time, but ana flex, ana, you know, she wouldn't let, you know, like stuff like those ati zikaya ni kama zinamuaffect. Those things don't affect us man. Mimi nimesema maisha yangu yote na narudia ya kwamba gospel artist, na nasemanga kila siku paka ringtone ana. What's so beautiful and amazing people, of course it's your girl Jackie Diva ndani ya Tumbili TIV, na niko hapa na Benny Experience and Vicky Vikina. Guys, you know what, hey, msanii amebobea kwenye gospel industry. Hi Guardian. Hello, what's up? You're looking good. Thank you. Guardian, tunaona pale kwa mziki, people are saying you're the only remaining artist pale. Why are they saying that? We have yeah, we have kina ringtone and the rest, but it's like wanasema kina ringtone kidogo wanachanganya watu kwenye industry. Okay. Wamesema hivyo? Yeah. Okay, kila mtu wako open to their opinion, unajua. Kwa hivyo maybe kila mtu ana sababu ya kwa nini anasema hiyo. Yeah, maybe tell us what keeps you going in the industry, because we've never seen you backsliding or what's up. I am a gospel musician, a gospel minister. I serve God. I am a child of God. I sing for God. So I've just let God use me as a vessel. So what he tells me to do, like what he wants me to sing for the people, that's what I do. There are some of your colleagues, the likes of kina Bahati, kina Willy Paul, the ones in gospel, saizi wako gospel, but people have been advocating warudi kidogo gospel. Maybe what can you tell them? Ni poa watu kurudi, unajua kuimbia Mungu, but of course they have a reason why they're not gospel right now. So we just pray that they get the conviction back. If they get the conviction back, it will be a good thing. But there are so many other people to focus on as well when you wako bado kwa gospel. So so as we focus on these others, let us pray for them that God will, you know, possibly bring them back. Yes. Umepiga kolabo na wasanii wa gospel wakubwa sana kwenye industry, umeenda Tanzania, umepiga kolabo kali sana. Unazipataje wenzako watuoni? Kama unajua music ya Kenya kidogo inatatwishe both gospel na secular. Unafanya nini tofauti? What are you doing different? Like I said, and I'm not saying that the other people do not depend on God, they are not vessels. I'm just saying that I depend on God a lot on many things. So mi huomba tu God, yani I like for the previous one that I did, Rose Muhando, niko pray tu, yani naambia tu God, maze me I would wanna get an opportunity to work with this and this person. So kama ni wili yako wache come through. Unajua? So then just in that season, in fact I had a discussion with my wife telling her I would love to, you know, just get an opportunity to work with Rose. Then apparently tumekaa kwa dinga, tulikuwa tunatoka kwanza safari park, tulikuwa na event hapo. So tumekaa kwa dinga, wife ana go through my interviews ziko hapo, alafu anaona nimetajwa hapo kwa interview. Then kidogo tunaona Rosa na bonga, kidogo tunamsikia akisema pia yeye angependa kuwork na mimi. So unaona hiyo kwa imekuwa rahisi. So nimeenda studio, niko you know, studio recording some of the songs that I wanted to release that time. Then apparently Dufla comes into the studio, tuko tu kwa conversation, ananiambia bro, ni aje suimba na Rose Muhando. Hata kuna video alisema anaweza penda kuimba na mimi. So I'm trying to see how I can be able to contact her. Akaniambia ndo namba yake niko nayo, acha nimpigie. Akamcall, wakaongea, akamwambia huyo ni mwanangu sana, huyo nampenda, acha nimekuwa Kenya saa hii na travel back to Tanzania, but I'm gonna come back. Do you guys want me to come back for you know, a project with you guys? Tukasema tungependa ukuje. Utakuja lini? Aya, next month on this date nitakuepo. So on that month I was not sure she's gonna come, you know. So on that month I get a call.
a certain producer is asking me, not a certain producer, it's a producer that is known, anaitwa Teddy B. Kaniambia niaje, Rosa amenipigia anatafuta namba yako, but meanwhile also they were in contact with Dufla. So that's how she came. We planned for the collabo, we recorded the song, and then the next day we shot the video, and the video was out. What was it? What is it like working with the big artists like Rosamundo? It was a blessing. It is a blessing for me, and I was not looking at it as just a collabo. I was looking at I look at Rose as a gospel musician who has achieved something that is very difficult. It's very hard for people to achieve the levels that Rose has hit, because Rose tukiwa wadogo tuko huko ma Western Butere tunamsikia tu, unajua. So hiyo ni kitu mpaka saa hii kwa era ya social media bado wasanii hawaget. Kwa hiyo just like you said before kwamba industry inakaa ni kama iko na tashwishi kidogo. So imagine mse alihit kama hakuna social media na akahit, you know, East Africa mzima. Unaona, hiyo inamaanisha kwamba amekuwepo mkubwa sana, and for a long time, because that's like 20 years ago, you know, when she launched her first album. She's been in the industry for the last 20 years. Akaja akanyamaza, and she came back again, something that people don't do. You know, watu wanaendanga chini, anaenda anapotea kabisa, but for her, you know, God has given her, you know, another chance again. Amehita kawa mkubwa sana, akaenda chini akatulia, akakuja akakuwa tena mkubwa zaidi, unajua. Yeah, so for me it was an honor. It is a blessing for me to have you know, gotten an opportunity to work with her. Oh, Guardian, we all know that the industry, both secular and gospel, is not doing that well. That is in Kenya. Maybe what advice can you give to your fellow artists? No, it just depends on what you guys are focusing on, or what the audience is focusing on, or what has been sold to us, you know. Na maybe pia naweza pia mimi kusema kwamba ndio kweli tunaweza kuwa tumelegea kidogo. Tulilegea kidogo kwa sababu ya unajua the changes in the industry, and you know, people went ahead of us to understand how to switch and adjust into the social media and be able to do well, unajua, na social media before sisi to catch up nayo. Kwa hiyo by the time na hata nyinyi watu wa online media pia nyinyi mme catch up nayo baadaye kidogo, za zile imeenda, unajua. So wale walipata opportunity ya ku catch up nayo before us, walionekana ni kama hao wameenda sana, mpaka sisi tunakaa kama hakuna kitu tunafanya. But I believe sasa tumeweza ku settle, tumeweza ku understand dynamics za vile you know, the music business, ministry and all these things are operating. Now I believe kwanza sasa kwenda mbele itakuwa, you know, massive, itakuwa amazing. Oh, and another thing, we all know that your marriage has always been the talk in the town, and despite that, Mona iki prevail, Hamjaya Chana, like you guys are always together. Maybe what keeps you going? I said again and I'll say again and I will always say, sisi ni watu wa Mungu bana. Mungu amepanga maisha ya kila mtu tofauti, unajua. Sio kwamba maisha yetu ati Mungu ameiweka hivi ati kila mtu ati ndo line ya kwenda, unajua. Sisi wote tumepangiwa maisha yetu tofauti. Kwa hiyo cha muhimu tu ni kila wakati kusikiza God, usikie ye God anataka aje kuhusu kitu. And there was, you know, a heavy backlash on me when I got married. But wao watu wako wapi sahi, unajua, because kila mtu anataka kuangalia kitu vile amezoea normally, and that's what happened even for us in the industry, because we have a normal way of looking at things when people are doing things differently, unajua. So we by the time unakuja kugutuka ati unasema hapo ati sijui nini, watu walienda kitambo, una understand. Kwa hiyo mimi usikiza watu, kila watu wanasema, only that I don't follow what people say, but I listen to what people say, but I don't follow what they say. I listen to what God says and I follow what God says. And for the reason that I was able to listen to the voice of God, me, I have been able to, you know, be successful in my marriage, and I believe watu wameanza kuwa na a different opinion over my marriage. Yeah. And maybe just still on that, of course, the other day tumeona Esther was trying to comfort some of the people, comment section wanaenda wanamwambia Esther, kwani huwezi pata mtoto, huwezi patia guardian mtoto wa kwanza and stuff. Maybe how does it maybe affect you as a couple? The people go on and say that I saw Esther ana try kuajibu, but they just still continue. Wife yangu yeye flex. Wife yangu ana enjoy mbaya sana. Yeye ana flex tu. Unajua na hizo ma comments. Mimi unajua mimi sina time.
na si ati kwamba pia yako na time, but ana flex ana, you know, she wouldn't let, you know, like stuff like those ati zikaya kama zinamuaffect. Those things don't affect us, man. We enjoy life. Si tunaishi our best life. Mimi na wife yangu mtu wangu tuna roll, tuna ball, yani sisi tuko kilele, mtu wangu, na understand. Kwa hiyo for me those things don't affect me. I don't even read them. I don't have time for that. Like I just released a song yesterday. I have done over the weekend 7 music videos. You understand? Like nilikuwa na shoot usiku mchana back to back. You understand? Yeah. So napata hapi hata time ya kuangalia sijui mtu amesema ati anataka mtoto. Unajua? Yeye anataka mtoto si azae. Si kila mtu ako na kitu yake ya kuzaa. Unajua? Na kila mtu ako na maisha yake. Kwa hiyo wewe kama unataka mtoto wako wewe zaa. Umekuja ofisi na hujaniambia. Hata nikuulize Guardian ako ofisi. Niko hapa na mniambii na mnajua Guardian. Huyu ndio huyu. Niko hapa napigwa sana. Bro, nimeshukuru sana bro. Nasikia huyu aliambia hawa nimeisha. Mimi nimesema kitu kama hiyo. Sasa ndio wameniambia sasa hivi. Si niitwe umbwa nikisema kitu kama hiyo. Mimi nimesema maisha yangu yote na narudia ya kwamba gospel artist, na nasemanga kila siku paka ringtone analia anasema Kasipula na ndio gospel artist. Na shemeji, ndugu yangu, mbona hujaniita hata nikule bana? Hata nipike tu ugali ndugu yangu. Mimi ninaona mtu nani anaitwangaje huyu Dufla ndo ako huko. Ndo ako kwako. Mimi ni ndugu yako mkubwa. Mimi ni brother yako mkubwa. Mbona hujanikaribisha sheke? Ulisema anaosha vyombo. Ndio huyo ako hapa. Raskula ati aliambiwa hapa mimi nimeisha bwana. Sijawahi. Nikufa asubuhi munizike, sijawahi ongea kinyume cha. Sijawahi ongea kinyume ya Guardian. Lakini Kasipul, wacha nikuulize, Guardian akaje? Hapana, Guardian akaje kimziki? Wanauliza swali ya majibu. Labs wanauliza swali ya majibu. Guardian ni number 1 artist. Nimekuambia siku nitaongea Guardian vibaya, Mungu achukue roho yangu. Huyo ni gospel artist mwenye ameokoka. Gospel, uliza Labs, gospel artist wengi tunawajua na tabia zao. Ni DJ wa gospel atakwambia. Za ndani hizo. Nani aliingia kwa neighbor mzungu ameconfuse na kwake. Wewe acha. Nimeshukuru bro. Nimesikia bro, nimeona ngoma zimetoka zinaenda fuatana. The guy is doing a great job. Amefanya 7. Yaani ndugu analala saa ngapi ndugu yangu? Lakini ndugu acha kufanya kazi hivyo ndugu yangu. Wachana nayo bana. Linda shemeji yetu ndugu yangu. Linda shemeji. Shemeji atalala njaa tukiachana na kazi. So Guardian, there is also your new music and you may release recently, Moyo Wangu. Maybe you can tell us about it. Na pia my lines pia. Kwako unipaye uzima, nakupa moyo wangu mzima. Umeniwezesha kushinda, niliogopa yangenishinda. Oh my God, what inspired you to write this music and sing it? That was after COVID. So when COVID came, guys went through very, heavy times. And it was, things were very tough for people. And most of us, kwanza vile COVID iliuzwa kwetu kwamba watu wataanza kuanguka chini wakufe. Unajua? Yeah. Toko ati mnatembea hivi mnaanguka chini. So kaeni kwa hao, unajua all that. So watu walienda through tough times, watu wali lose job zao, unajua wengine wali lose hata family members. Lakini over the time watu wakaanza kuadjust pole mpaka wakapata vile wanaweza ishi mpaka na hiyo COVID. You understand? So baadaye ikawa COVID imeisha na watu wakarudi, maisha yao yakarudi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa inspiration kwamba Mungu ambaye ametupatia uzima, yani kitu tunaweza kufanya tu, kwa sababu hatuwezi kumlipa kwa kutupa uzima, tumpatie mioyo yetu. Unajua roho, yani kwanza mimi it was very personal for me kwamba mimi nakupa moyo wangu mzima. Na pia kati ya hiyo season watu walikuwa karibu wanimalize. Nyinyi online media na mablogger karibu muniue kwamba nimeoa mtu anawashinda miaka nikawaacha nyinyi. Yani mulinipeleka karibu
karibu mniangamize, and I would see what people will say, and you know the intention was just to put me down, yani watu wa feel huyu sasa ameisha, huyu hayuko tena, una understand. Lakini vile time ilienda nikarealize kumbe hata naendelea vizuri zaidi. So nikaona nimwimbie Mungu kwamba kile kitu nilidhani kitanishinda uliniwezesha kushinda. Yeah. You see working with in Kenyan industry, tujua wewe ushaenda mbali kabisa, but could you think of bringing your brothers together, bringing them together and doing something with them? Because now we need to also, I'm asking, like in our gospel industry as well, who do you think like mkae chini mfanye kitu nzito? Kenya. Yeah, well, even for that song, I have done a collab again with Phyllis Boothia, a remix for the song that is going to come out. And of course, I'm going to be working with, more people. Nimewaka na wase kadhaa. Of course, nimewaka na Moji Shot Baba hapa na pale. DK kwenye beat, kuna song tulifanya naye pia itatoka. Jabidi, kuna song nilifanya naye itatoka. There's a lady called Sonia that I'm launching under my record label, itatoka. Kuna Derek Deus nimefanya naye nyimbo, itatoka. Kuna songs mingi. Kuna dem anaitwa Liz Tairu, nimefanya naye song nzuri sana na shoot pia on Tuesday this beginning week, itatoka pia. So watu ni wengi. And Guardian, still talking on your marriage. Of course, even if umesema of course, you know, some people who are wanaongea, but at the end of the day you get to inspire some of the people hapo. Na some of the curious wanakanga wakiuliza, would Guardian love to have a kid with Esther? One day at a time. I'm just living a day at a time. The best part of my life and my marriage is that I love to be in my marriage. I love to love my wife. You understand? My wife, my wife is my everything. You understand? So she means more to me than being something to give me children. You understand? I don't look at my wife as a container of children. I look at my wife as someone that I love. You understand? So if I get an opportunity to get a kid with my wife, I thank God. If I don't get an opportunity to get a kid with her, my purpose, I mean for me, my main thing, my main reason, my core purpose is for me to love my wife. Mambo ya kupata mtoto naye ama nini? Because, and this I ask a lot, even for these young marriages, what if you got a wife who is younger, alafu upate labda akona shida ya kupata mtoto, ama we kama we mwanaume upate pia we ni blank man, natupa zinaenda away, una understand? Utaachana sasa na huyo wife kwa sababu amwezi kupata naye mtoto, una understand? So for me it's more than getting the blessing of a child. And me, I have children I support. I have children that I've taken to school. I have children that, and my wife has children that are part of my life. You understand? Yeah. So for me, it's way, way more. And there are people who have gotten an opportunity to get married and get children, but they are not happy in their relationships. Some of them, kila mtu analala kwa kitanda yake huko, mwingine analala sitting room. Some of them are cheating. And in fact, if you're seated next to your husband and watching this video, 80% out of those people, uliza tu wife yako ama husband yako, Ezra ni aje? Fit kabisa, kosa safi kabisa, injili inaenda tu. Asante. So kama umekaa kando ya husband yako ama wife na mnaochi kitu ni naye ama unaochi peke yako, muulize tu, mbona una cheat babe? 90% of the people who are watching, or probably 80 or 70, lazima kuwa na mmoja mwenye they are yes in a young relationship but he feels someone else is better. They are cheat. So what's the purpose? Yes, you have children, you are married to a younger person, lakini bado even this younger person bado unatamani ingine ya nje. Haina umuhimu, you understand? Yeah. So there's more to marriage than just children. Yeah. Of course, Guardian, we've seen you sign people under your record label, and you've also said there's somebody you're signing to soon. Congratulations for that, for identifying the young talents. Maybe there's some people who really love to work with you, but they can't. Yeah. Maybe what advice can you give them? Pale tu penye wako. You keep working. Be ready for an opportunity. When I got my first opportunity to get my first opportunity to record, I didn't have money that time.
So someone called me to the studio and asked me, can you sing? Yes, I can sing. Piga verse moja. My friend, nilimba mawimbo kama 15. Huyo mtu anashangaa. Why? Because I had prepared before. So you prepare for an opportunity. When it gets you, uende na unaenda nayo kabisa. So you can't give up on yourself. Tumalize, si ndio? Ndio. And of course, pia tukimalizia, thank you Guardian for giving us this opportunity. The other time we had an interview with your lovely daughter, your stepdaughter, and she was yes, I was the one who did the interview, and alikusifia sana. How has it been being with them? Because alisema you are very supportive dad. Yeah, Gilda is, Gilda has a part of my heart. Inakaanga ni kama naendanga sana upande wake, but all of them are, people that I have found my wife with, and I have grown to be, a part of their life, and them be part of my life. I appreciate them. I appreciate them for supporting me, and accepting to adjust into me being there as the figure that I am, as a mentor to them. It's not been easy, of course, to adjust. It's not easy, especially when you're coming into the lives of people and there's a lot of bashing and backlash and all sorts of things being said. It hasn't been easy, but I just want to like on this video, appreciate them for the maturity that they showed, and for the support that they have shown me. They have made it easy for me to love on my wife, and they've made it easy for me also to just be able to have a life that is for me to enjoy my life with their mom, and for them to be able to enjoy. They've made it easy for me also to support them, because kama kungekuwa na hiyo rejection na clash, singeweza kutoa pesa yangu kwa mfuko niseme wewe ndo kakule nyama ama enda mahali fulani. But it's easy for me to support them, and I am just glad they are the best a thing that happened to me. Wote wakiwa plus na mama yao, Mungu alinirundikia kipackage tu, akasema mtoto wangu umeniimbia manyimbo hapa, amazing, kula kipackage ki amazing pia wewe, and I'm enjoying, I'm happy. Asante. Thank you so much for your time.